કરવા માંગુ છું. આપણી સાથે જોડાયેલા એક પ્રોમિનન્ટ પર્સનાલિટી મિસ્ટર પ્રેષોત્તમ દસ્તુર, who is widely known as Mr. Presi in the world of finance. Mr. Preshottam Dastur is National Sales Director of Franklin Templeton AMC. He is with Franklin Templeton since 2008, and he is providing very strategic direction to the sales team and acting a very vital role in developing sales function there. Prior to Franklin, PC sir was associated with ING Investment Management Private Limited as VP and institutional sales. So, PC sir, a very warm welcome to the show. Thank you very much, Sagar. Very, very good evening to all the participants. And thank you very much for having me here. My pleasure. Yeah. તો સર મેં જેમ આગળ જણાવ્યું કે જે COVID-19 છે એનું આપણે ઇકોનોમી ઇમ્પેક્ટ વર્લ્ડ ઇકોનોમીને બહુ જ ઇમ્પેક્ટ કર્યું છે. તો તમારા શું થોટ્સ છે સર એના વિશે? So, it is a fact that Sagar, the pandemic has taken everybody by surprise and it has become a global problem. Okay. And very few things have become a global problem the way this pandemic has become. So we have had the global financial crisis of 2008 and we have had other pandemics also like Ebola and SARS, but nothing had gained this kind of proportion. Right. But when you look at what is the real impact of something like this, I'd just like to bring up, with your permission, એક બે ત્રણ સ્લાઇડ લાવવા માંગુ છું કે આ સ્થિતિમાં નોર્મલી શું થાય અને હાઉ ડઝ એની ઇમ્પેક્ટ શું આવે દુનિયામાં તે હું દેખાડવા માંગુ છું. Yes, of course, sir. ખાલી મને કન્ફર્મ કરજો આ તમને સ્લાઇડ દેખાય છે કે નહીં? Yeah, it is good, sir. Okay. So, Sagar, this is the story of the world as of today. Right. दुनिया भर में pandemic is one subject. ते तमे side पर मुको. And if you come down to economics and markets, the world is seeing a global slowdown. And whenever things become slow, inflation comes down to zero or negative in many countries or very low in many other countries. જ્યારે ઇન્ફ્લેશન લો થઈ જાય, the next thing that happens is કે દુનિયા ભરમાં your interest rates get cut, bond prices come down, rather bond yields come down, prices go up, commodity prices come down, and આ વાતાવરણમાં trade war between US and China is further impacting the entire slowdown in the world. તો હું જો તમને આ દેખાડું કે આજની તારીખમાં એકચ્યુઅલી શું થયેલું છે પેન્ડેમિકની યા COVID-19 ના કારણ. Turkey has cut interest rates by 3.75%. India has cut interest rates by 1.15%. Australia has cut interest rates by 0.5%. And every country in the world has cut interest rates. Would you agree with me? Yeah. And the impact further has got accelerated because હરેક country આવી ને કોઈ stimulus package announce કરીને જાય છે. Right. So country like Germany has announced a stimulus package which is 38% of their GDP. India has announced a package which is 7.5%. And South Korea has had to announce the least, which is 1.6% of their GDP. Right. The last point I'll make as far as this pandemic goes is global liquidity. Okay. In the world, आज ये stimulus government so announce की तेनी जोड़े market ने economy ने support करवाना वरे, there is a huge infusion of liquidity in the world. And you can see the chart, આ 2020 માં $3 trillion have got added in global liquidity only through fiscal stimulus. So, the mantra of any global problem is the same, no matter whether it is global financial crisis or whether it is COVID-19 pandemic. पहले તમે slowdown witness કરશો,
તેની જોડે ઇન્ફ્લેશન ની તમને ચિંતા ના હોય, કમોડિટી પ્રાઇસીસ ક્રેશ થાય, ઇન્ટરેસ્ટ રેટ્સ બધી સેન્ટ્રલ બેંક આવીને નીચે કરે, every government announces a fiscal stimulus package. Right. That package brings huge amount of global liquidity. ને તમે જો 2008 આ ચાર્ટમાં તમે જો 2008 જાઓ, you see that big up in liquidity globally. તે 2018 where that kept increasing. 2018 પર્યંત થોડું નીચે લાવવાની કોશિશ યા પ્રયત્ન થયેલી હતી, પણ આજે પાછી પેન્ડેમિક આવી. Global liquidity has now reached $7 trillion, $3 trillion being added in the first 6 months of 2020 alone. So, if I had to summarize, what is the impact of something like this in the world? This is exactly what happens. And if I had to build up the charts of 2008 global financial crisis also, it will come out exactly the same story. Right. Okay. Sir, ઘણા એવા મીડિયા એક્સપર્ટ છે જે બિલીવ કરે છે કે this pandemic can be worst than the Great Depression of 1929. તો તમારા શું વ્યૂ છે સર? Is it so? So I don't think so. Okay. So let me first answer the question straight up front. Right. And my view can be different from somebody else's view. I may be wrong, somebody else may be wrong, I may be right, somebody else may be right. Yeah. So it's a view. But why do I feel this way? Let me explain that. See, I have not seen Great Depression of 1929, but I can tell you I have seen 2008. Right. Okay. And 2008 was an extremely challenging time for the entire world all over again. Okay. True. And the worry in 2008 was that global institutions, whether it was large, life insurance companies like AIG, broking outfits like, you had Lehman Brothers, or you had many banks in Ireland that had failed. Okay. And there were countries that were at the brink of failure. Right. Today, if you see what has actually happened, there is a physical health issue for everybody in the world. The outcome of that has been a slowdown, has not been a crisis in that sense. And that slowdown went on from 1 month to 2 months to 3 months. But today, you are on the path of recovery. So I cannot for 1 minute even think that it is anywhere comparable even to the 2008 crisis. Forget the 1929 Great Depression that lasted for many years after the World War. Okay. So I don't think there is any comparison between the two at all. Right. So we are in a better position as compared to 2008 or 1929 Great Depression. I have no doubt in my mind, Sagar. Right. Great, sir. સર અમે એવું જાણવા માંગીએ છીએ કે કયા ઇકોનોમિક સેક્ટર્સ આ COVID-19 થી બહુ વધારે ઇમ્પેક્ટ થયા છે અને જેમાં ઇમ્પેક્ટ થયા છે જ્યારે રિકવરી આવશે તો કયા સેક્ટર્સ ફાસ્ટલી રિકવર થશે? So clearly આ પ્રશ્નનો જવાબ ના આન્સર લાઈસ કે તમે આખી ઇકોનોમીમાં જેટલી બી સેક્ટર્સમાં કંપનીઝ છે તમે 3 બકેટમાં બ્રેક કરી શકો છો. Right. One is a sector which is severely damaged and impacted. Right. One is a sector which has hugely benefited, and one is a sector which is suffering from slowdown and is not on either of the two sides at all. Right. So let me give you an example. Airline business is in the severely impacted bucket. Hotel business is in the severely impacted business. Restaurant business is in the severely impacted business. In India, આપણી પાસે ઘણા cruise liners ને cruise companies are not there which are listed. But those companies જે તમે globally જોશો, very large hotel chains, Marriott, okay, Costa Cruises, all of these are very severely impacted and they will remain impacted for some time to come. કે આપણને માલમ નથી કે એ લોકોનો બિઝનેસ
કારે નોર્મલ વેર આવશે, and the inventory they carry is just not getting used or will not get used for quite some time to come. તમે વિચાર કરો, આજે તમે એરલાઇન ચલાવો છો, what is your inventory? Your inventory is airplane seats. આજે I have got friends in Go Airways. If you ask them કે ભાઈ તારી દિવસના પહેલે તું કેટલા ફ્લાઇટ કરતો હતો, તો એ લોકો about 300 ફ્લાઇટ કરતા હતા. આજે કેટલી ફ્લાઇટ કરે છે? એ દિવસના 40 ફ્લાઇટ કરે છે. એટલે દિવસનો એ 5 પ્લેન નથી ઉડાડતો. So everything else is, so if you talk to a hotelier, he will tell you the same thing કે યા તો આ કોવિડ નો જે ક્વોરન્ટાઇન છે તે લોકો આવીને રહી છે, બાકી જે લગ્ન થતા હતા, જે ડેસ્ટિનેશન વેડિંગ, જે કોન્ફરન્સીસ, તે તો બધું જ બંધ છે. નોટ ઇન ઇન્ડિયા, એવરીવેર એલ્સ. હવે લેટ્સ લુક એટ ધી અધર એન્ડ ઓફ ધ સેક્ટર. Pharmaceutical is the biggest beneficiary of COVID. Right. Okay. Another sector that has immensely benefited is IT. Because jitlu bhi tame kaam physically karta hata, everybody has rushed to go and make it digital. Okay. And that is where that boost has come to IT. Retailing. Okay. So if you had to take a Flipkart or an Amazon, that is the only place that you were able to survive કે ભાઈ મને ડિલિવરી જોઈએ છે, હું કાંથી મંગાવું, દુકાન તો બંધ છે, ખાલી બેસિક પ્રોવિઝન તમને મળવાની છે. Everything else was getting delivered through this. Yes. And in between lies everything else. So let me give you a very simple example again. You will say કે આ વાતાવરણમાં કોણ જઈને ગાડી લેવાનું છે, બરાબર? So sales of cars is in a slowdown mode. You will agree? Yeah. But if you go and talk to somebody in Mahindra and Mahindra, he will tell you two different stories. Okay. Their vehicular sales is impacted because people are not coming forward to buy Mahindra cars. Right. But their tractor sales are 26% higher in July 2020 than they were in July 2019. 26% higher is tractor sales. હવે એનો કારણ શું? એનો કારણ એટલો જ કે જે પેલો ફાર્મર હતો એને પૈસા ખર્ચા કરવાનું જગા જ નથી મળી, કારણ જ નથી મળ્યો. ઘરમાં લગ્ન નથી, ઓકે, કે તે બહાર જવાનું, કઈ બી ખરીદી કરવાનું છે જ નહીં. So the farmer has used whatever money, crops have been good. Okay. Realization for farmers, monsoon has been good. Monsoon has been good this year also. So the farmer is at this time of saying, okay, for the money that I have, let me reinvest it in my business, and the place that he is reinvesting is a tractor. Right. So it is a very fragmented, different story coming, okay, from every sector, but it is not one way. તમે આ બોલી જ ના શકો કે every car company is severely impacted or every pharma company has benefited. It is, but largely these are the three buckets, Sunil, if I may call it. Okay. Great. Sagar, sorry. Yeah. બહુ જ simple and સારું explanation આપ્યું sector wise. So that was a great explanation, sir. સર આપણે જો પોસ્ટ કોવિડ ની વાત કરીએ તો are there chances કે ઇન્ડિયા જે છે એક બહુ જ સારું ઇકોનોમી થશે? What opportunity are you finding after COVID-19? Because we all know that no doubt it is hybrid, but it won't stay forever. Correct. So I think I don't see any big opportunity for India from COVID other than the pharma sector. Okay. Because India has got a unimaginable capacity to produce. So if there is a vaccine and you said that I had to, vaccinate the world population, and you need 7 billion vaccines or 7.5 billion vaccines to populate everybody in the world, Right. then India will hugely benefit from producing generic things. Okay. Okay. I think the key for India is going to be two areas where we need to invest correctly. One, this trade war between China and US. Okay. If you are able to create a benefit out of that, that can change the manufacturing base in India in a very big way. Right.
Okay. And second, the big change that I would like to see as far as India goes is the agriculture sector. Okay. I think પહેલેનો જમાનો હતો જેમાં ઘરમાં બધા લોકો used to be dependent on agriculture for their income. Right. Today also that is the case. But I think the big potential that India carries in agriculture is automation, is better yield per acre of crop, and better crop protection, better storage, better transportation, and better realization for the farmer. So if I had to really look and say, okay, boss, in the next, if I was made Prime Minister or, Development Minister of India, which are the two areas that I would focus? I would focus on bringing manufacturing, and I would bring very sharp focus on agriculture. Okay. But COVID, I'm not so sure that COVID itself will give India a lot of opportunity, which it is different for anybody else in the world. Right. Great. સર કન્ઝ્યુમર બિહેવિયર વિશે થોડું હું તમને પૂછવા માંગીશ કે પોસ્ટ કોવિડ ઓર ડ્યુરિંગ કોવિડ કન્ઝ્યુમર બિહેવિયરમાં કોઈ ચેન્જ આવશે અને એના માટે માર્કેટને કઈ પ્રિપેર થવાની જરૂર છે. Sorry, તમારો આવાજ જરા ક્રેક થતો હતો. I couldn't get the last part of the question. Yes, please. Are you able to hear me, sir? Yes, better now. Thank you. Yeah. So હું તમને કન્ઝ્યુમર બિહેવિયર ઉપર પૂછતો હતો કે માર્કેટને કયા કન્ઝ્યુમર બિહેવિયરમાં ચેન્જ આવશે ડ્યુ ટુ ધીસ COVID-19 કે જેના માટે માર્કેટને પ્રિપેર થવું પડે અત્યારથી. So I think the big consumer behavior that the market, and I'm talking about the real economy, okay? Yeah. I'll tell you, is the market and the economy needs to be prepared to get the consumer excited about something and deliver that something to the consumer in a safe manner. Right. Okay, હું તમને પાછો એક બહુ જ સિમ્પલ ઉદાહરણ આપું તમને સાગરભાઈ. Okay. Yes. When is the last time Sagar went and bought a shirt? Okay. Not in a long time. Yeah. You agree? Correct? Agree. When is the last time you went and bought shoes? Not in a long time. True. So even though shoes are available on online retailing, હવે તો mall bhi khuli gaya. But if it was not essential, you have just not made an effort to go and make a purchase. Right. How does, if I am a retailer, if I am Louis Philippe, I am Van Heusen, why am I going to get Sagar excited to say, I don't need it right now, I will need it in future, but I will buy it right now? Okay. So if you ask me, in this આ જે વાતાવરણ છે તેમાં between buyer and seller, the big consumer behavior that we have to fight very hard at this point of time, okay, is this કે આ આપણે consumer ને કેમ excite કરીએ કે આ તારી જરૂરત છે. હવે ધારો કે તમારો ફોન ખરાબ થઈ ગયો, પાણીમાં પડી ગયો, right? It is dead. શું કરશો તમે? તમે એક દિવસ ના રોકાઈ શકો. Yes. We have to બરાબર? And the point is that you have only one phone, so you will definitely want your replacement immediately. You don't have only one shirt. You have got many shirts to survive. Right. But the difference is that discretionary spending behavior of a consumer, જે normal time માં કરતો હતો માણસ, તે જે discretionary spending excitement, right, sellers ને લાવવા પડશે માર્કેટમાં, નહીં તો you will take much longer for the recovery. Rightly. Sir, if I come to stock market now, તો આપણે અમુક
વર્ષોથી જોયું છે કે સ્ટોક માર્કેટની રેલી જે છે એ ફ્યુ સિલેક્ટેડ સ્ટોક્સ છે. તો તમને શું લાગે છે સર, આ ટ્રેન્ડ કન્ટિન્યુ રહેશે કે there will be some change in trend? સો હું તમને સમજાવું. આ જે ટ્રેન્ડ પહેલે તો તમે સમજવું જોઈએ કે આ જે ટ્રેન્ડ આપણે જોયેલી છે ઇઝ નોટ એન ઇન્ડિયા ટ્રેન્ડ. ઓકે, ઇટ ઇઝ અ ગ્લોબલ ટ્રેન્ડ. તમે S&P 500 માં જાશો, you actually have got S&P 5 and you have S&P 495. Right. Okay, it is exactly the same over there as it is over here. Apple as a company has now crossed $2 trillion in market capitalization. Right. India's economy is $2.8 trillion. Right. Okay, Apple is bigger than Italy. Apple is bigger than Spain. Okay, and Apple is bigger than many countries in the world put together. Okay, so firstly please understand કે આ ઇન્ડિયન ફિનોમિનન નથી, it is the same phenomenon આપણે દુનિયાભરમાં જોઈ છે globally. હવે why are you seeing this phenomenon, and you have seen this coming for some point of time? Yeah. But આ phenomenon તમે 2016, 17 ને 18 માં નહીં જોયેલી. 2016, 17, 18 you had a massive mid cap and small cap rally. You remember that? Yeah. Correct. It was across the board. તે ટાઈમે કોઈ લાર્જ કેપ ને હાથ બી નહીં લગાડતું હતું. So the first factor is rotation. Rotation from mid cap to small cap જે 2018-19 માં થઈ ને 19 પછી જે આ ક્રાઇસિસ થઈ ના, ક્રાઇસિસમાં બે ચીજ થયા. પ્લીઝ રિમેમ્બર, જેમ મેં સમજાવ્યું તમને, ઇન્ટરેસ્ટ રેટ નીચે આયા ને huge liquidity in the world. Money is cheap, so money has started chasing assets across the world. And when money chases equity as an asset, people want to play it very safe. So what am I going to buy? I am going to buy Hindustan Unilever. I am going to buy Reliance. Okay, it is the largest market cap in India. It represents a very large part. I am going to buy Amazon in the US. I am going to buy Netflix in the US. I am going to buy Apple in the US. So very large liquidity, very low rates of interest, really scare about the real economy and most companies in the economy is leading to this phenomenon, not just in India but global. दुनिया भर में ये બધા જ પૈસા બહુ જ કમ સ્ટોક ને ચેસ કરે છે, and that's the reason why those stock prices have gone up where they have. Right. સર, હવે હું એસેટ એલોકેશન ઉપર પૂછવા માંગુ છું કે કોઈ ઇન્વેસ્ટર છે, we can say moderately aggressive, એને જો ફોર્મ પે ઇન્વેસ્ટ કરવા છે, what should be the ideal asset allocation for him? Okay. તો સાગરભાઈ, એ વિષય પર ના, એસેટ એલોકેશન ની વિષય પર હું તમને એક જરા 3 સ્લાઇડ દેખાડવા માંગુ છું પાછું. Yes, of course. Just to make the point that I want to bring to the attention of everybody. Yeah. ખાલી મને કન્ફર્મ કરજો જ્યારે તમને દેખાય ત્યારે. Yes, sir. Okay. So જ્યારે આપણે એસેટ એલોકેશન પહેલે વાત કરીએ ના, so first let's look at asset allocation across different parts of the world. Right. આ લાસ્ટ 10 વર્ષનો ડેટા છે તમારી સામે. ઓકે, 2010 થી લઈને 2019 વેરનો, જાન્યુઆરી ટુ ડિસેમ્બર, India, Asia, US, world, Europe and China. We have broken the world down into these markets which are the largest capitalization in the world. Right. In 10 years, US was the best performing market in 6 out of 10 years. Okay. India was the best performing market in 3 out of 10, and China was the best performing market only in 1 out of 10 years. Okay. The beauty is that when US was the best performing market 6 times, 4 times India was the worst performing market.
So તમે 2016 દેખાય છે તમને સ્ક્રીન પર? Yes, yes. US was up 15%. India was the worst performing market, only up 1%. 1%. You look at 2019, US was up 35%, India was up only 10%. You look at 2010, India was up 16, US was up 11. So what I want to first, when we say asset allocation and when we say diversification, no, the first level of diversification has to happen global. But Indian investor is so obsessed. આ મારું ઇન્ડિયા છે, બહુ જ સ્ટ્રોંગ ગ્રોથ સ્ટોરી છે. આ ઇન્ડિયાના બાઉન્ડ્રીના બહાર હું કોઈ દિવસ કઈ જોવાનું જ નથી માંગતો. That is a very limiting thought process જે ઇન્ડિયન ઇન્વેસ્ટર કેરી કરે છે. Right. Second diversification is by asset class. Okay. તો તમે ઇક્વિટી બોલો, તમે ગોલ્ડ બોલો, તમે ડેટ બોલો, ઇન્ફ્લેશન બોલો, યા તમે હાઇબ્રિડ પોર્ટફોલિયો બોલો. આ 2005 થી 2020 ઓકે લગભગ 16 વર્ષનો ડેટા તમારી સંભે છે. 2005-07 ઇક્વિટી, 8-9 ગોલ્ડ, 10 ઇક્વિટી, 11-12 ગોલ્ડ. Can you see the rotation over there between equity, gold? Sometimes inflation and debt has been the second highest or best performer over there. Okay. So જ્યારે લોક મને પ્રશ્ન કરે કે ભાઈ આપણે ગોલ્ડ લેવું જોઈએ, મારો સવાલ ને મારો જવાબ તો એનો એ જ છે કે પ્લીઝ લેવો ગોલ્ડ. બટ જે માણસ મને આવીને 2020માં ને ઓગસ્ટ 20માં પ્રશ્ન કરે કે ભાઈ ગોલ્ડ લેવો જોઈએ, મારો જવાબ એટલો છે કે સાહેબ જ્યારે 2013-14-15 18-17માં ગોલ્ડ બોટમ ઓફ ધ પાઇલ હતો, તારે તમે કાં હતા? તારે જ્યારે જે નીચેમાં ભાવમાં હોય તારે ખરીદવું જોઈએ કઈ બી આઈટમ, તારે તમે આ પ્રશ્ન કામ નહીં ઉઠાવતા હતા કે ભાઈ ઇક્વિટી તો બહુ મજાનું કરે છે પણ ગોલ્ડ નીચે પડ્યું છે, આપણે નીચેની ચીજ કેમ નથી લેતા? કે રોટેશનમાં એ પાછો ઉપર તો આવવાનો જ છે. Right. Okay. The third level of diversification is within the asset class of equity between large cap, mid cap and small cap. આ પાછું તમે 10 વર્ષનો ચાર્ટ જોવો તો we were talking about the example, right? તમે જો 14, 15, 16 ને 17 it was the year of the small cap and the mid cap. Mid cap, right. 18-19 was the year of the large cap and 18માં તો ખાલી large cap 1% up હતો. So essentially large cap did not give you any return in 18. It is only in 19 that large cap gave you that return. Okay. હવે આજે તમે કોઈને બી પૂછશો માર્કેટમાં કે સાહેબ શું લેવું જોઈએ, બધા બોલશે કે નહીં ના આપણે તો હવે લાર્જ કેપ જ લેવાનો, લાર્જ કેપ જ લેવાનો. તે લાર્જ કેપમાં બી 10 સ્ટોક જ લેવાના. મારું એટલું જ બોલવાનું છે સાહેબ કે રોટેટ્સ, વિનર્સ ઓલવેઝ રોટેટ by geography, by asset class and by capitalization, large cap, small cap, mid cap. As investors, we cannot be chasing returns and only be guided કે આજે શું ચાલે છે હું તે જ લઈને બેસી જાઉં. મારું recommendation છે કે please diversify your portfolio at all times. At all times. It cannot be only ને આજનો પ્રશ્ન ગોલ્ડ પર જ હશે કે gold is seeing a rally. મારો સવાલ એટલો જ છે એવરી ઇન્વેસ્ટરને કે આ તમે પ્રશ્ન 2013-14-17-18-19માં કેમ ના પૂછતા હતા when gold was doing nothing? Right. That is my only point that I'd like to make on subject of asset allocation. Okay. For everybody in the audience. તમે અત્યારે જે અલગ અલગ એસેટ ક્લાસ બતાવ્યા તો એના ઉપરથી એક પ્રશ્ન મને એવો થાય છે કે આપણે જો હિસ્ટ્રી જોઈએ તો ઇક્વિટી અને ગોલ્ડ જનરલી ઓપોઝિટ ડાયરેક્શનમાં મૂવ થતા હોય છે, બટ આ વખતે એવું જોવા આવ્યું છે કે ઇક્વિટી બી અપ છે અને ગોલ્ડ બી અપ છે. તો એનું રીઝન શું છે સર કે બે સેમ ડાયરેક્શનમાં છે? So sorry હું તે ચાર્ટ પાછો ઉપર લઈ આવું એક જ મિનિટમાં, so that we can આજે તમે બોલો છો please let me know when you can see it. Yes sir, we are able. Okay.
Very good. So your observation is absolutely right. I mean, 5-6-7 gold had given little returns, but jare 8-9 gold was up, equity was negative. Same way in 2012 it was reverse, and in 14, 15, 17, 18, 19 equity was on top, gold was at the bottom. Right. What is different today, I will tell you. Today the difference is two things. Bhai, which is fear, Right. and liquidity. Why is gold up? Gold is not up because of the love of gold. The gold is up because of the fear that the world is carrying in the world. That is why gold is up today. Why is equity up? And only certain parts of equity, please understand, જે તમે પ્રશ્ન કીધો તે કે ભાઈ આજ 7, 10, 15 જ સ્ટોક ઉપર છે જે માર્કેટ પકડીને રાખેલી છે, Right. is because of the same answer that I gave you. Global huge liquidity of $7 trillion and interest rates in US which are less than 0.5%. This combination is a rare combination. It will come only rarely in life, but this will go back to normalcy. જે દિવસે આ નોર્મલ થવાનું ચાલુ થશે, જે દિવસે આ પહેલો અનાઉન્સ થશે ને કન્ફર્મ કે ભાઈ આ વેક્સિન બની ગઈ, okay, you will see both diverging from each other. You will see gold actually starting to cool off. Okay, Right. gold is a fear metal or a storage of value when times are fearful. Okay, Right. and equity unfortunately has rallied only because of global liquidity. That is why you are seeing this phenomenon which you normally don't see, and this chart also shows you exactly the same thing. Right. એટલે તમે જેમ વાત કરી કે વેક્સિનનો ન્યૂઝ, તો આઈ થિંક એનું ઇમ્પેક્ટ આપણે થોડા દિવસો પહેલા જોવા મળ્યું હતું કે જ્યારે ન્યૂઝ આવ્યા કે રશિયાએ વેક્સિન બનાવી છે, ત્યારે ગોલ્ડ અને સિલ્વરમાં ઘણો ઘટાડો જોવા મળ્યો હતો on that very day in, if I talk about intraday charts. Yeah, rightly said, sir. Sir, based on current investment metrics and opportunities, અત્યારે કયા સેક્ટર્સ છે જેમાં ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરાય છે? So I am always I honestly I'm not a absolute sectoral analyst, but I will tell you one very simple fundamental. Okay, today most sectors in the economy have been impacted negatively. Would you agree? Yeah, Okay. fully agree. જે દિવસે વેક્સિન બનશે and life will come back to normal, all of these sectors will come back to normal. Right. Correct? આજે whether it is sectors, there are 2 or 3, or whether it is stocks, there are 10 or 15 that are doing well. I would like to buy everything that is not doing well, Right. because I know 2 things for sure. Vaccine banse, Rightly. correct? And I know second thing, normalcy will come back. If you believe that, okay, and if I am an investor, not a speculator or a trader, then મને જલ્દી શું છે, મને તો માલ સસ્તામાં લેવો છે ને એનો પૈસા તેમાંથી બનાવવાના છે. If I am a trader, I will have a discussion saying કે અરે ભાઈ આ રિલાયન્સનું હવે નેક્સ્ટ શું થશે, એમાં અપસાઇડ કેટલું દેખાય છે, કેટલામાં એન્ટ્રી કરું ને કેટલામાં એક્ઝિટ કરું. But if I am an investor and I am saying કે ભાઈ hold on, મહિન્દ્રાના ટ્રેક્ટર મજાના ચાલ્યા, હવે આગળ જઈને ટાટાના ટ્રક ચાલશે ને મારુતિની ગાડી ચાલશે, એન્ડ આના ઘર વેચાશે તો આ સિમેન્ટ બનશે. I would like to buy that, no? Right. So if you ask me today, investor is spoiled for choices because everything other than 2 sectors and 15 stocks is doing badly. What should you buy? Everything other than those 2 sectors and 15 stocks. Right. So I would go and buy, mid cap, small cap. તમે કોઈને બોલો તો તમારા ઉપર પથ્થર મારીને માણસ ચાલી જશે ત્યાંથી કે ભાઈ આ તો ગાંડો છે, મિડ કેપ આ વાતાવરણમાં મિડ કેપ લેવાની વાત કરે છે. આઈ એમ સેઇંગ ભાઈ એવું નથી. ઓકે, તમે મિડ કેપ ફંડ લેવો, તમને સ્ટોક સમજમાં આવતો હોય તો તમે મિડ કેપ do an asset allocation between large cap, mid cap, but please don't get swayed. The world will become normal again, and at that time you will think again કે ભાઈ હું શું મૂર્ખ હતો,
તે ટાઈમે પૈસા લગાડવા હતા, જો દુનિયા આજે કાં હતી. રાઈટલી સર આ ક્વેશ્ચન ને હું આગળ વધારું તો આપણે જોયું છે કે થીમેટિક ફંડ્સ છે જેમ કે આઈટી કે ફાર્મા એ ફિનોમિનલ રિટર્ન આપેલું છે. તો વોટ્સ યોર વ્યૂ ઓન ધેટ અને ઇઝ ઇટ એડવાઇઝેબલ કે બધા ઇન્વેસ્ટર્સ છે રિસ્પેક્ટિવ ઓફ ધ પ્રોફાઇલ એ લોકોને આમાં કંઈ કન્સિડર કરવું જોઈએ? So let me put it this way, કે a lot of the rally in IT or pharma because of COVID. Okay. રાઈટ. COVID ના કારણ જેટલી રેલી આપણે જોવી હતી ના is already there played out. Okay. So to say કે અહીંયાથી if you believe કે ભાઈ આવતા 5 વર્ષ વેર વેક્સિન બનશે જ નહીં, then there is a lot more rally in this. But if you say कि ना भाई 6 महीना 9 महीना में there will be an announcement and in 3 to 6 months after that the world will get vaccinated, okay, then I'd say कि the market is smarter than that and the market would have already played that out over there. Right. Okay. So I would like to play pharma and I would like to play technology beyond the reason of COVID. COVID છોડીને if there is a great pharma or a technology story, I am very interested in learning about it. If your bet is basis COVID, I think 80-90% of the rally is already pati gai. બરાબર. રાઈટ. અચ્છા સર, તમારા એક આપણી જે રિસેન્ટલી જે ફ્રેન્કલિન 6 ડેટ્સમાં બંધ થઈ ગઈ હતી એના વિશે હું અપડેટ જાણવા માંગુ છું સર કે અત્યારે શું સિનેરિયો છે સ્કીમ્સમાં. Sure, sir. So Emma, again, I would just like to pull up one chart. Yeah. Please tell me when you can see it. Yeah. Yes, sir, it is visible, sir. Okay. So this is very populated, very heavily worded. Don't worry about it, Emma. પણ હું તમને everybody understands કે આપણે શું કીધું. આપણે decide કીધી 23rd April to wind up 6 of our funds and to decide it to wind up એટલે શું, એટલે કે હમણાંના વરે હું તમારો redemption ને purchase બેઉ રોકાવી કાઢું. આ ફંડમાં આપણે પૈસા રિયલાઇઝ કરીએ ને જેવા જેવા પૈસા રિયલાઇઝ કરશું આપણે તમને પૈસા આપતા જશું પાછા. That was the plan. We were not able to execute the plan in the same way. ને એનું કારણ એ જ હતું કે ભાઈ some investors took us to court and if you see as we talk today 12th August, the hearing in the Karnataka court has started since 12th of August. There were 3 cases filed. એક ગુજરાત હાઈકોર્ટમાં અમદાવાદમાં, એક દિલ્હી હાઈકોર્ટ ને એક ચેન્નાઈ હાઈકોર્ટ. આ તંદેવ કેસ સુપ્રીમ કોર્ટે કન્સોલિડેટ કરીને ચીફ જસ્ટિસ ઓફ કર્ણાટકા હાઈકોર્ટને ઓર્ડર આપ્યો કે ભાઈ તમે સમજશો આ કેસ પોતે ને તમે 3 મહિનાની અંદર એનો સોલ્યુશન કાઢીને આપશો, એનો જજમેન્ટ આપશો. 12મી ઓગસ્ટથી આ ડેલી હિયરિંગ ચાલે છે. So every day the court is hearing this case for 2.5 to 3 hours on a daily basis. Okay. Now, Right. while this case is going on at the side, our portfolio માં શું ચાલી રહેલું છે? The portfolio has continued to recover the money that it was supposed to. So if there was a maturity, the money is coming back. એની કઈ કૂપન પેમેન્ટ હતી તે રિકવર થાય છે. કઈ પુટ કોલ ડેટ હતી તો આપણે પેપર પુટ કરીને પૈસા રિકવર કરીએ છે. કઈ ઇન્ટરેસ્ટ રેટ રીસેટ હતી તો તે કરીએ છે. સો તે આઉટ ઓફ 26,000 crore જે ફંડ્સ આપણે અનાઉન્સ કીધા શટડાઉન ના વરે, આજે જ્યારે આપણે વાત કરીએ છીએ તેમાંથી 26,000 માંથી 6,000 crore તો ઓલરેડી કેશમાં આવી ને આપણા ફંડ્સમાં બેઠેલા છે. Okay. 6,000 out of 26,000 crores is already recovered, received and sitting in the funds. આ હું કસ્ટમરને ડિસ્ટ્રીબ્યુટ નથી કરી શકતો without the order of the court, કારણ કે ગુજરાત હાઈકોર્ટ had put a stay on the winding up process and I am not able to send this money back to investors.
despite having 6,000 crores. So what happens? આ પૈસા આપણે call money market, CBLO માર્કેટમાં રોજ ઇન્વેસ્ટ કરતા જઈએ છે. ને સાઇડ બાય સાઇડ જ્યારે કેસ ચાલુ છે, we are on a daily basis monitoring the portfolio ને જે બી આપણે કૂપન પ્રીપેમેન્ટ યા તો અથવા રીપેમેન્ટ જે છે તેનું કામ ચાલુ છે આપણા તરફથી. જે ચીજ આપણે નથી કરતા या નથી કરી શકતા પોર્ટફોલિયો પર is selling any securities. Okay. So we are not actively trading the portfolio in any way to say કે ભાઈ આ પેપર મારી પાસે છે શ્રીરામ ટ્રાન્સપોર્ટ, આ સામે કોઈ બાયર આવેલો છે, આ રેટમાં લેવા માંગે છે, આપણે વેચી કરીએ. No, that again the Gujarat High Court order prohibits me because there is a stay. I am not allowed to sell the portfolio. તે આજે 6,000 કરોડ જે રિકવર થયા, that was જે મેં બોલ્યો, અથવા મેચ્યોરિટી હતી તો રીપેમેન્ટ આવ્યું, યા તો કોઈ બોરોવર હતો જેની પ્રીપેમેન્ટ કરી દીધી, યા તો કૂપન આપણા હાથમાં આવ્યું. That is what the position is as of today. Thank you very much. બહુ ડિટેલમાં વિષય અમને સમજાવ્યું કે આઉટ ઓફ 26,000 crores we portfolio already 6,000 crores, but due to some restrictions એ આપણે આજે ડિસ્ટ્રીબ્યુટ નથી કરી શકતા. ગ્રેટ સર. સર એક લાસ્ટ ક્વેશ્ચન કે તમારા યુએસ માર્કેટ ઉપર શું વ્યૂ છે, અને સ્પેસિફિકલી આઈ વુડ લાઈક ટુ પુટ અ લાઇટ ઓન યુએસ ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ ફંડ જે ફ્રેન્કલિનનો ફંડ્સ છે. So, you know, Pacho, I'm going to put out a slide for you. Yeah. For you to understand the real essence of US market. Okay. What is the power of US market? Yeah. Please let me know when you can see this. Yeah, we are able to see, sir. Okay. It is big enough now? Yeah. Okay. So look at the left hand side. That is the global GDP. Okay. Dunia Burma, the US accounts for 24.5% of global GDP. India is 3.3% of global GDP. Okay. US is 24.5% of global GDP. But the US is 40% of global market capitalization. એટલે દુનિયાભરની કંપનીઝ તમે સાથે મૂકો and arrive કે ભાઈ માર્કેટ કેપિટલાઇઝેશન કેટલી થઈ દુનિયામાં, તેમાંથી 41% almost is in the US itself. So what it essentially means કે ભાઈ US companies are far bigger and better than the US economy itself. The economy in the world is only 24%, but the global market capitalization is 41%. So the first starting point I want to take to any investor is, don't think of, when you think of US, don't think of US as the economy and say, "Arey bhai, તા તો growth જ નથી, તા growth તો 1 કે 2% છે, inflation 0 છે, interest rate 0.5 છે, શું કરવા તા પૈસા લગાડવાના, તેના કરતા અહીંયા ઇન્ડિયામાં 6%, 7% જો growth બી મળે, okay, it is far better than the US." That's not right. Because bhale US growth in economy will be slow, the companies in US are not dependent on US economy for that growth. And there can be many companies that are dependent on global growth. So let me take a look at this. Facebook, Apple, Pepsi, Gmail. આ જેટલા બી કોલ પર છે લોકો આજ પાર્ટિસિપન્ટ્સ આજે, 100% of people will have at least one out of these 4 items in their house today. Rightly. 90% will have 2 items and at least 75% will have all 4 items. All 4 companies are listed American companies. All 4 companies are not dependent upon the US economy to do well, because they
supply to the entire world. And whether it is Apple or whether it is Amazon, the power of US is that it brings to you global growth, and global growth in global leading companies. Okay. So that's the power of US. And if I had to just simply show you by, what is, sorry, I'm just skipping a lot of slides. But okay, sir. what does it, how does it help an Indian investor who wants to participate? This is how a Franklin US Opportunities Fund can help a person. તે બહુ જ સિમ્પલ લેંગ્વેજમાં હું જો એક્સપ્લેન કરું તો જેમ આપણી પાસે ઇન્ડિયા ઇક્વિટીમાં ઇન્વેસ્ટ કરવાના ફંડ્સો છે, this is a fund of ours which is registered in the US. એના ફંડ મેનેજર્સો US માં જ બેસે છે. But this fund, આ જે ફંડ છે, એવી જ કંપનીમાં ઇન્વેસ્ટ કરે છે which are global leaders but based out of US. So, and where you see fast rate of growth. So if there is a small bank which is listed in the US growing at 1 or 2%, I am not interested. This fund was incorporated in 2004. એટલે હવે 16 વર્ષનો ટ્રેક રેકોર્ડ છે આ ફંડને. ને 2012માં આપણે ઇન્ડિયામાં શું કીધું? કઈ ના, એક ફીડર ફંડ ક્રિએટ કીધી. તે આ ફીડર ફંડ ધારો કે પોસ્ટ ઓફિસ છે. ઇન્વેસ્ટર જ્યારે પૈસા આપે તો આ ફીડર ફંડ કઈ ના કરે, બીજું ના વાપરે, એ ખાલી પૈસા ઉચકી ને પેલા પેરેન્ટ ફંડને મોકલાવી આપે ને તાના ફંડ મેનેજર તાની માર્કેટમાં પૈસાની રોકાણ કરે. જ્યારે આ ફીડર ફંડ બોલે કે ભાઈ આ ઇન્વેસ્ટરે રિડેમ્પશન માંગ્યા છે, તે પેરેન્ટ ફંડને બોલે આટલા પૈસા પાછા મોકલાવી આપો. The money comes back and the money gets returned to the investor. That is the role of the feeder fund over here. Otherwise, the fund is run by and managed by our US people only. Fund na return, we should not talk about. But I think this is what I would talk about. If I had to look at the top 10 companies that this fund has invested in, these are the names. Number one company we have invested in is Amazon. Does India use Amazon? Yes. Number two company, Microsoft. Number three, MasterCard. Number four, Visa. Number five, Apple. So if you see, Indians use all these products but don't buy the shares of these companies. It is like buying a Maruti car. Do you know, if you had not bought a Maruti car, જ્યારે મારુતિનો IPO આવેલો હતો, તારે તમે મારુતિની ગાડી ના લેતા, મારુતિના શેર લેતે ના, આજે તમારી ઘરમાં 3 રોલ્સ રોયસ ઉભી રહેતે નીચે. 3, 1 નહીં, 2 નહીં, 3. પણ તમે ભૂલ શું કીધી? તમે મારુતિની ગાડી લીધી, એના શેર્સ ના લીધા, તે જ વેલ્યુ ના. This is the same in this. Everybody in India uses the top 5 companies. Alphabet, everybody knows what is Alphabet. Okay, is Google. Number 8 company, Adobe. SBI Communications is the world's largest mobile telephone tower company. So this is where this fund invests its money, looking at companies which provide global growth. And it is not just about IT. Okay, because if you see MasterCard, Amazon is retailing. MasterCard and Visa, it is classified as software, but actually is a payment services provider. SBI Communication is real estate because it is the real estate of mobile towers. Alphabet is media and entertainment. So it is a full diversified portfolio of global listed international companies that this fund offers. And last point I'll make is your question on US market. Okay, by US market, how is it done? Please take a look over here. We saw this slide. It is the same slide again. કે આપણને લાગે કે ભાઈ India is very good, very good, very good. Okay, હું ના નથી બોલતો, પણ does India give the best return every time? The answer is right here on the slide in front of you.
So investors that want to send their children abroad, તમારી પાસે US ડોલરની ડ્રીમ છે, US ડોલરનો ગોલ છે, પર US ડોલરનો એસેટ નથી. તમને કરન્સી તમારી પ્રોટેક્ટ કરવી છે. You have to look at something going outside of India, Indian markets and Indian currency. That would be my submission to everybody. Right. Rightly explained, sir. We have any last question, either not question, but હું રિક્વેસ્ટ કરું તમને કે તમે એક કોઈ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ મંત્ર આપો અમારા ઇન્વેસ્ટર્સ માટે. Investor mantra. ઇન્વેસ્ટમેન્ટ મંત્ર or a key message investment related. So my key message always to investors is again very simple. My message is ke bhai, you know, investor ne swarthi apne bole na ke be selfish. Okay. I want you to be selfish in investments. And let me explain what I mean by selfish. When you put your interest before everybody else, you say you are selfish. Correct? Okay. તો આ લાઈન છે તેની તમે બધાની ક્યુમાં ઉડાડીને પહેલે જઈને ઉભા રહી જાઓ. You are selfish. In investments, you should always be selfish, which means you should only think of yourself. Which means you should always think about only yourself, your goals, your wishes, your wants, your needs. And you should invest only for that. Do not worry about the world. When we want to invest, we think about કે અરે આ મારા બચ્ચાઓ છે, મોટા થશે, લગ્ન કરાવવાના, એડ્યુકેશનના પૈસા આપવાના, ઘર લેવાનું છે. બટ જ્યારે તે આપણો ગોલ છે, that is your selfish thought. આ મારા બચ્ચા, મારા બચ્ચાના લગ્ન. I am saying very good. That is selfish. Hold on to being selfish. જ્યારે તમે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરો ત્યારે don't start worrying about pandemic, because then you have stopped being selfish. તમારા બચ્ચાનું એડ્યુકેશનની જરૂરત 6 વર્ષ પછી છે. આજે તમે પેનિક કરીને માર્કેટથી નીકળી ગયા. અરે આ ઇન્ટરેસ્ટ રેટ્સમાં એમ થઈ ગયું, ડેટ માર્કેટમાં પેલું થઈ ગયું. It is this panic that causes investor return and investment return to be away from each other. And my sincere request to everybody at all time always is ke bhai, you have to focus on yourself. Don't focus on the world. Trump elect થઈને પાછો આવશે કે ના આવે, મારા બાપાનું શું? આ તમે પ્રશ્ન ઉચકો કે ભાઈ મારા બાપાનું શું? મારી જો દીકરી આજે 13 વર્ષની છે, 7 વર્ષ પછી ફોરેન જવાની છે એડ્યુકેશનના વરે. આજે ટ્રમ્પ પ્રેસિડેન્ટ હોય કે હિલેરી ક્લિન્ટન પાછી આવે, મારા બાપાનું શું? I am saving for my child's education. That is my selfish reason. In investments, remain selfish. It was a very great and simple advice, sir. Thanks for that. So now before winding up, હું અમારા ઇન્વેસ્ટર મિત્રોને રિક્વેસ્ટ કરીશ કે તમારી સ્ક્રીન ઉપર એક નંબર ફ્લેશ થઈ ગયો હશે, એટલે તમારે કોઈ પ્રશ્ન હોય ઇન્વેસ્ટમેન્ટ રિલેટેડ, ફાઇનાન્શિયલ માર્કેટ રિલેટેડ, તો તમે અમને આ નંબર ઉપર ફોન કરી શકો છો. એક ક્વેશ્ચન આવી ગયો છે. હેલો સર, તમારું નામ કે ક્વેશ્ચન પૂછો. કલ્પેશભાઈ વાત કરું છું સુરતથી. જી કલ્પેશ. હવે જે મારો ક્વેશ્ચન है અત્યારે કોવિડ-19 સિચ્યુએશન છે, તો આ કોવિડ-19 સિચ્યુએશન માટે હોસ્પિટાલિટી બિઝનેસ છે, એટલે પછી હોટેલ ને એની અંદર ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરવું કેટલું સારું હશે? Sir, I hope you are able to hear the question. No, Sagar bhai, I was not able to hear the question at all. Yeah,
You will have to repeat it for me. I would repeat again કે COVID-19 માં જે હોસ્પિટાલિટી ઇન્ડસ્ટ્રી છે તમે બહુ જ ઇમ્પેક્ટ થઈ છે તો એમાં અત્યારે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરાય કે નહીં એ શું લાગે છે ફ્યુચર તમને? So I would મારું ગાઈડન્સ હશે ઇન્વેસ્ટ કરાય absolutely yes. The answer is yes. જેટલી નેગેટિવ સેક્ટર હોય ઓકે the answer is yes કરવું જોઈએ. But I will keep two precautions before you take the decision. Precaution number one, if the vaccine takes 16 months instead of 6 months, જો 6 ના બદલામાં 16 મહિના લાગે તમને હોલ્ડિંગ કેપેસિટી હોવી જોઈએ. ઓકે ને બીજું કે be very careful who you are betting on. Because the industry will survive. That particular player may not survive. So let me give you my own personal example. मैं आ holidays માં US જવાની ટિકિટ બુક કરીને બેઠેલો હતો. ઓકે પેન્ડેમિક થઈ ટિકિટ તો જવાનું તો કોઈ ચાન્સ જ નહીં હતો. હવે ટિકિટ છે ફ્રોમ ડેલ્ટા એરલાઇન્સ, કરેક્ટ? Delta Airlines is a listed company in the US. Now my question was कि boss Delta Airlines came back and said कि boss मैं आपको क्रेडिट नोट देता हूँ. ओके मैं बोला बॉस क्रेडिट नोट में मुझे तकलीफ इतना ही है कि तू रहेगा कि नहीं मुझे उसकी चिंता है. तेरा क्रेडिट नोट रहेगा उसमें मुझे कोई डाउट नहीं है कि आज तू डेबिट क्रेडिट नोट देगा बाद में तू उसको ऑनर करेगा कि नहीं करेगा मुझे उसकी चिंता नहीं है. Because you are a listed company, you will honor your note, but you will not exist. Airline industry will exist, but whether Delta Airlines will exist, I don't know. Right. So when you are taking an adverse bet, please remember two things. One, कि भाई आपने पकड़ीने रखवानी क्षमता होवी જોઈએ, and take a diversified bet rather than concentrated. कि भाई if I had to buy hotel or airline, I would buy 2-3 different plays. Somebody who's a business hotel versus somebody who's a luxury holiday destination, to diversify that risk and not take one play. Right. સર બીજો ક્વેશ્ચન છે જી સર તમારું નામ બોલો અને ક્વેશ્ચન પૂછો. મારું નામ કેવલ ઓરા પૂછતી છું. જી મારો ક્વેશ્ચન એ છે કે અત્યારે જે ફ્રેન્કલિન ક્રેડિટ રિસ્ક ફંડ છે સોરી ફરીથી રિપીટ કરશો કોનું નામ? ફ્રેન્કલિન ક્રેડિટ રિસ્ક ફંડ અને ફ્રેન્કલિન ઇન્ડિયા અલ્ટ્રા શોર્ટ બોન્ડ ફંડ. રાઈટ ક્રેડિટ રિસ્ક અલ્ટ્રા જેની અંદર અત્યારે ઇન્વેસ્ટર પૈસા ઉપાડી નથી શકતા. એ લોકિંગ ક્યારે ખુલશે? એક્સપેક્ટેડ કેટલા સમયમાં ખુલશે? તો સાગર આઈ ગોટ ધીસ સવાલ, હું એનો જવાબ આપું. સાહેબ એમાં શું છે કે અલ્ટ્રા શોર્ટ બોન્ડ ફંડમાં ઓલરેડી આપણી પાસે લગભગ 30% તમારા પૈસા કેશમાં ભેગા થઈને પડ્યા છે. ક્રેડિટ રિસ્ક ફંડમાં હમણાં જ પોઝિટિવ થયેલી છે. સો આઈ હેવ ગોટ અબાઉટ 2 or 5% કેશ ઇન ક્રેડિટ રિસ્ક ફંડ. આ જે મેટર કર્ણાટકા હાઈકોર્ટમાં ચાલુ છે, ઇટ ઇઝ ડિપેન્ડન્ટ અપોન દેટ કર્ણાટકા હાઈકોર્ટ ઓર્ડર સર. જેવો એ પેલો ઓર્ડર આપશે, I am not able to confirm કે ભાઈ હું આખા પૈસા તમને કારા એક્ઝેક્ટલી પહોંચાડી શકસ, પણ આ જે કેશમાં ઓલરેડી પડ્યા છે, depending upon the court order, I will be able to immediately deliver that to you. Okay. So by the end of September, ultra short fund માં લગભગ 40% પૈસા કેશમાં હશે, and credit risk fund માં it will be about 5% by end of September. But sending that money to you will depend upon the order from the Karnataka High Court. So please wait for that. સર હવે આપણે ત્રીજો ક્વેશ્ચન આવ્યો છે. યસ સર તમારું નામ કેવું અને યસ સર તમારું નામ બોલો અને ક્વેશ્ચન પૂછો. હેલો જી સર. જીતા બોલું છું. હા જી.
મિશન એ છે વિષ્ણુ સરનું જે ડિસ્ક્રિપ્શન હતું બહુ જ ઉપયોગી છે. હવે ક્વેશ્ચન ખાલી એટલો થાય છે કે કોવિડ-19 ની ઓપોર્ચ્યુનિટી છે કે આપણા માટે ઇન્ડિયામાં ક્વેશ્ચન ખાલી એ છે કે એવું શું થઈ ગયું આપણે કહ્યું કે માર્કેટ હંમેશા કોઈ પણ પોલિસી છોકરાઓને કરવાની હોય તો એને ડિસ્કાઉન્ટ પહેલા થઈ જાય ઓપોર્ચ્યુનિટીને પહેલા રિફ્લેક્ટ કરી દેતું હોય છે માર્કેટ. તો માર્ચ મહિનામાં એવું શું થઈ ગયું કે માર્ચ મહિનામાં જ્યારે ઇન્ડિયાની અંદર માત્ર 10 કે 100 કેસીસ હતા ઇન્ડિયામાં તેના માટે 30% ડાઉન થઈ ગયું. અને આજે પર ડે 70,000 કેસીસ પર ડે સુધી ગયા છે. ઇકોનોમી ડાઉન છે, લોકોના બિઝનેસ ગ્રાઉન્ડ લેવલે જુઓ તો ડાઉન છે. એ પોઝિશનની અંદર માર્કેટ એનોર્મસલી ઉપર જઈ રહ્યું છે. તો કયા સેક્ટરને કન્સિડર કરી રહ્યું છે કે આગળ વેક્સિન આવશે તો આ થવાનું છે ઇકોનોમી પછી ઓકે થઈ જશે. હવે એમાં નીચે થશે તો માર્કેટ ફરીથી નીચે આવશે તો એટલે વોટ બેસિસ આટલું ઝડપથી 30% ડાઉન છે ને એટલું ઝડપથી રિકવર લોજિક શું છે એમાં? રાઈટ. સોરી સાગર, તમને જરા ક્વેશ્ચન રિપીટ કરવો પડશે શોર્ટમાં. રિપીટ ધ ક્વેશ્ચન ઇન બ્રીફ. હિરેનભાઈ એવું પૂછ્યું છે કે માર્ચમાં જ્યારે કેસીસ બહુ ઓછા હતા કોવિડના ત્યારે માર્કેટ ફોર્મ આટલું મોટું અને હવે જ્યારે દિલ્હીના 50-60-70,000 કેસ આવે છે તોય માર્કેટ એક સ્ટેબિલિટી ઉપર ટકેલું છે. તો એના શું લોજિક છે? સો ધ ક્વેશ્ચન ઇઝ કે માર્ચમાં માર્કેટ દિવસના 1000 કેસ હતા ધારો ને માર્કેટ નીચે પડતી હતી. આજે દિવસના 10,000 કેસ છે ને માર્કેટ વધીને પાછી ઉપર આવી ગયેલી છે ને માર્કેટ ભાગે છે. એની લોજિક આપણને સમજમાં નથી આવતી. રાઈટ, બરાબર? ઓકે. સો એનો જવાબ બે ચીજ છે. પહેલે કે જ્યારે આ માર્ચમાં માર્કેટ પડી હતી, ઓકે, યુ આર સિટિંગ ઓન અનસર્ટનિટી કે યુ ડીડ નોટ નો ઇન ઇન્ડિયા. ભલે ચાઇનામાં, હોંગકોંગમાં, સિંગાપોરમાં એનો ઇમ્પેક્ટ ઓલરેડી જાન્યુઆરીથી ચાલુ હતો, બટ ઇન ઇન્ડિયા યુ ડીડ નોટ નો કે ભાઈ આનો આઉટકમ શું થવાનો છે. તમે જોશો તો ઓન 19th or 20th of March, ઓકે, પહેલો દિવસ સન્ડે હતો જ્યારે એવરીબડી સ્ટેડ એટ હોમ પછી એને જઈને તાલી વગાડ્યા બધા વિન્ડો પર, ઓકે, ને તેની 2 દિવસ પછી આપણે લોકડાઉનમાં ગયા. સો ધ માર્કેટ વોઝ જસ્ટ નોટ એબલ ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ કે ભાઈ આનો ઇમ્પેક્ટ શું આવશે એન્ડ ઇટ વોઝ અ ફ્રી ફોલ માર્કેટ. આજની તારીખમાં the market has got some level of direction and the market is saying કે ભાઈ ભલે 25,000 કેસ હોય દિવસના કે 40,000 કેસ હોય દિવસના, એ રોકવાનું તમારી પાસે કઈ સોલ્યુશન જ નથી. The economic cost of closing down the economy is far greater than the human life cost from COVID. Economic cost of economic closure of the closure is far greater than the cost of human life, okay, that you are losing through COVID. So the problem is that there has to be a balance. તમે આ 1 મહિનો 2 મહિના 3 મહિના આ social distancing આ લોકડાઉન ટ્રાય કીધું, then you realize કે બસ તમે કઈ બી કરો આની જે સ્પ્રેડ છે તે સ્પ્રેડ થવાની જ છે. So you might as well let the economies restart in an orderly manner. You treat people. You don't have any other choice in the world. જે લોકોએ બુશ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પને ગાર આપી કે અરે ભાઈ તમે લોકડાઉન નથી કરતા, his fundamental was very simple. He said કે બોસ હું લોકડાઉન કરું કે ના કરું એનો સ્પ્રેડ તો હું રોકી શકવાનો જ નથી. Then you are paying an economic price and you are paying a human price. Both you are paying. Acha, the last point between March and now is that global liquidity and low interest rates is driving equity markets up. And the hope for a vaccine. Today, whether it is Germany, India, Russia, England, or the US, there are multiple countries working to find a vaccine between different stages of completion. The hope is that vaccine આવશે, the market works before time
And that is why the market is where it is, despite new cases at all-time high. Right. So, sir, આપણે કરીએ position અને before winding up, I would like to thank you sir very much કે તમે તમારા busy schedule માંથી તમારા investors માટે time કાઢી અને અમારા બધા પ્રશ્નના એકદમ વ્યવસ્થિત અને પૂરી રીતે explain કરી જવાબ આપ્યા sir. So, thank you very much, sir. Nice to have you on our session. Absolutely pleasure. I thank the community at Marwadi Financial Services for organizing this, and to all the customers, participants for taking time off and spending this 1 hour with us, or rather 1.5 hours with us. Really appreciate it for the opportunity given to me and to Franklin Templeton. Thank you very, very much. Be safe, be home, and be selfish on your investments. Right. That was a great advice for today. Okay. Thank you very much.